much. Thanks for joining us here on the program. You're just on time for trending news. The time is exactly 4 p.m. A very busy day for President William Ruto as his government is almost fully constituted. We have that story of the swearing in of the cabinet secretaries and so much more in the broadcast. I am Nelima. Welcome. President William Ruto has demanded service delivery from his cabinet and has cautioned against any lackluster in the performance of the people who have been sworn in as they were assigned duties. Speaking after officially swearing in a list of 24 individuals to work in his cabinet, the president has also said that the members must keep an open door policy and operate within the spectrum of the Constitution. The cabinet secretaries start their work immediately and are expected to help President Ruto to deliver on his pre-election promises. I, Franklin Midhika Linturi, being a Cabinet Secretary of Kenya, do swear I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya. Except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature of contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy. From day one, I want to promise you my support. And the second item I want to say is I have listened to you very carefully as you took your oaths of office. And there are three fundamental things that you have sworn to. Number one, you have sworn to the Constitution. You know very well that this is a country based on the rule of law. I expect each and every one of you, as I do, of all public servants, to uphold the Constitution and the rule of law to be front and center in the administration of our government. That should be the guiding principle. The Constitution, all our laws, and making sure that our country is not run on the whims of individuals, but on the dictates of the Constitution. You have also sworn to serve the people. I didn't hear any one of you swear to serve their friends or their families or their regions or their religions. Each one of us here sworn to serve the people of Kenya. That is the minimum expected of all of us. And you have sworn to advise the president, your appointing authority, as is required of you by the Constitution. I look forward to listening to you and your advice so that we can manage the affairs of our nation, because even though I stand here as president, I do not have the monopoly of all knowledge. And of course, we'll be bringing you that story in details in our subsequent bulletins later on. Moving on, telecommunication giant Safaricom on Thursday launched the first 5G fixed wireless network in Kenya in an event held in Nairobi, becoming the first firm to deploy the technology commercially in East Africa. The 5G network will enable their customers to have super fast internet at home and at work. He said the first thing is customer obsession. 5G ushers in an era of new possibilities, as you'll have heard. The promise of connectivity with low latency and high reliability will enable extraordinary experience for every industry, for every business, and for the society. We therefore view 5G as being critical in delivering new solutions that will address economic development in healthcare, in manufacturing, in infrastructure, and even in delivery of government services. It will impact the lives of many people in different ways and ensure that we are
we're at par with the rest of the world when it comes to digital technology. And indeed, in many ways, we'll be leading the way. Safaricom, you continue to play your part and have covered nearly the entire country with a 4G network. But broadband will continue to enable connections that will create more opportunities that will help transform the everyday lives of Kenyans, particularly in a modern economy where new knowledge plays a central role in wealth creation, social welfare, and international competitiveness. To his VR kit, and we get transported to Berlin. This is the metaverse that we're talking about. And governors of Ndeti and Mutula Kilonzo have faced doubt after their announcement to join hands with President William Ruto, an issue that has raised mixed reactions from leaders. The two governors confirmed that their movement is not related to the party politics, but for the benefit of their residents. The leaders have also started projects aiming to increase the amount of water in the area to help curb famine. Hiyo ndio ujumbe magavana wameniambia kwamba wao wako Wiper, lakini ile miradi imeanzishwa na serikali kuu na ile wangetaka watu wao wazaidike, lazima wa reach out to national government wafanye. Na hiyo si kumaanisha wameama ati chama cha Wiper kwenda chama kingine ama kujiunga, hapana. Wako pale na they know what they are. Kuna jukumu kama viongozi, ikiwa ni miradi ya maji, ikiwa ni miradi ya barabara, ikiwa ni miradi mingine ya hospitali, ikiwa ni miradi ya masomo. Sisi tunasema tunafanya kazi kwa sasa. Hii damu imekuja ikaingia mchanga ikajaa, na tunataka kushukuru governor wetu kwa Vinya pamoja na administration yake kwa kuanzisha hii program ya kupatia watu maji. Tunasema hii damu ikichimba vizuri inaweza kutatua ile shida ya njaa tuko nayo katika hii sub location ya Mekelingi na Chua. Tutaweka mahali ya kusafisha hayo maji yawe safi kiwango ya kutumika na mwananchi. Kwa hivyo tumeanza mradi leo, utachukua muda wa takriban wiki 4 ama mwezi mmoja. Mradi ukiisha, tutaweza kuwa unasaidia wananchi mamboma zaidi ya 3,000 katika hii wodi ya Katangi. And out to the coast region, where the clergy from various religions in Kilifi have urged elected leaders to quit undermining those who lost in the just concluded general elections, noting that they are dividing Kenyans. The leaders have now asked other leaders to serve Kenyans without insulting and trolling the poll losers, and instead do away with their political differences and unite Kenyans. At the same time, the clergy has requested President William Ruto not to abolish the Kazi Mtakwa Mtaani for project, indicating it had a great impact on many youth. Na lengo la yule ambaye hakupata na lengo la yule ambaye alipata, wote malengo yao ni kwamba watakaendesha nchi hii kwa amani na kwa usalama. Binadamu mbele ya Mwenyezi Mungu wote ni sawa, na hatufai kuwa tunazozana kiasi ya kwamba tunaonea mwenzako akianguka ndio unamcheka, akikosa kufaulu ndio unamdunisha, akikosa kwenda mbele ndio unamsimanga. Kwa hivyo wakipatikana watu ambao kazi yao ni kuwakejeli wale walioanguka na kuwatolea maneno mabaya na kuonesha wanyonge, hayo si mafundisho ya dini, wala dini zote hazishajiishi wala hazisemi watu wafanye mambo kama hayo. Jana tulipigwa na mshtuko kwa sana tuliposikia kwamba rais amesema kazi kwa vijana imekwisha hivyo, na ni swala ambalo limekwisha hivyo. Kwa hivyo ombi letu sisi kama vijana wa Pwani ni kwamba rais turejelee kazi mtaani, turudishie sisi, tuna hamu ya kujisaidia. Ile pesa ilikuwa inatusaidia, wengine wetu wamepata watoto na wana hela za kulea wale watoto, lakini tulipopata kile kidogo tulikuwa tunapewa na serikali kilitusaidia sana kule manyumbani kwetu. Now, Machakos County Governor of Ndeti has put on notice some of the county employees who were earning double salaries. Speaking during the swearing-in ceremony for various task forces that are expected to investigate the current state of affairs in the county, the county boss revealed that there have been several cases of duplicate bill payments in the county, stating that the preliminary investigations are underway and that stern action will be taken to those found guilty. Human Resource Audit Task Force, hapo ndiko mko na kazi.
Number one, I'll tell you some of the things that we have heard from the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizen Affairs, Special Programs, State Department for Public Service. I'll just mention a few things that are there. You have 36 cases of shared bank accounts. 14 cases of officers with same ID numbers but with different tax pins. They are being paid by Machakos County. You have 2 cases of officers with same ID but with different payroll numbers. There are 28 cases of officers with same payroll number but with different ID numbers. Yani wezi tu, thieves. While our children are fainting in school without food, you're getting a salary twice. Shame on you. 8 cases of doubtful arrears payment. Yani arrears, watu wanalipa tu. The biggest war we have in Machakos County is about land. Tafadhali, endeni, mtengeneze, na muangalie, na recommendations. And I would recommend to you, as a task force, co-opt some of the members, maybe 1 or 2 members, who are in Saitoti task force, and also the Carones task force in 2016. There are 2 reports that talk very clearly about Machakos County. And when you look at Machakos County, don't look at Athi River alone. Machakos County is not Mavoko. Machakos County has got 8 sub-counties. We have got people who have surrendered public lands. The public lands have been taken. When will we ever build schools and hospitals? Where will our children get playing grounds? Moving on, Naivasha Kirima Road came to a standstill for over 3 hours after Karate residents took to the streets to protest a rise in criminal cases in the area. Over the past few weeks, several areas in Naivasha have experienced a crime wave targeting livestock and homesteads. Therefore, the residents have given the police a 48-hour notice to transfer police officers from Karate police station for allegedly aiding in the crimes. Sisi kama wakazi wa area ya Karati tuko na machungu mingi sana kwa venye hatuna security mahali hapa. Tumekuwa kila wakati tunatoka usiku, especially mimi kwangu ng'ombe zangu zinalala kwa nyumba, wamekuja zaidi ya mara 5. Hata mkikuja mtakuta already nimezijengea nyumba zinalala kwa nyumba. Kwa hivyo wananchi wakaamua lazima wakuje wafunge barabara, maana tumekuwa tukijaribu. Especially tukiitana, chief ni yeye tu peke yake huwa anatoka usiku, au wengine security huwa watoki. So tunasema sisi kama wananchi tutachukua sheria mikononi mwetu. Hatutaki kupangwa tena, maana tumeona hawataki kutusikiza. Tumekuwa nayo kwa muda mrefu, tumekuwa maduka zinatolewa mabati, zinaibiwa. All of that, like kama 2 weeks ago or a month, tukashika wezi ambao walikuwa wanaiba ng'ombe. Wamekuwa wakija every day. Wanakuja kwa nyumba zetu na wanatoa ng'ombe zetu. Na ikafika ya kwamba raia wakatoka na wakakuja, kuna mahali tunaitanga kwa Njeri, wakaingia hapa na wakashika probox ambayo ilikuwa imeiba hizo ng'ombe. Tuingia sasa hivi hatujai sisi sikia ripoti ni aje, although tunaambua kwamba iko kwa serikali. Hapa kuna kijana mmoja ambao tunaita Wawero, duka yake na ni the immediate shop yenye iko karibu na security yetu, ndio ikafika ilitolewa mabati jana na wakaiba. Like a month pia a building yenye ilikuwa hapo kando na police pia ikavunjwa mabati na wakaiba. Sasa siku ya leo tukasema ya kwamba kama tuko na polisi hapa na hawasimami pamoja na sisi, kwa sababu sio sisi tutoke kama sasa tukuje tuandamane hivi na tuko na polisi. Ndio tulikuwa tukisema ya kwamba kama enough is enough, watuondolee hapa polisi ambao wako hapa, sisi wenyewe kama ni kuchukua sheria mikononi tuchukue. Tuko na chief mzuri sana, kwa sababu kama sasa tunapotoka yeye hutoka, lakini sasa security yenye tumeletewa hapa, hiyo ndiyo shida kwetu.
kwa sababu si mara moja, sio mara mbili. Tumekuwa tunatoka nje kama raia. Raia ndio huwa wanafika yani first before hawa afisa. Ndio sasa tunauliza kama sisi wenyewe ndio tunatoka na tunakuja kama sasa venye ng'ombe zilikuwa zikiibiwa, sisi ndio tukua wa kwanza na sisi ndio tulishika hao wezi. Ofisa walikuja kama tushawashika. Wao tu walikuja wakachukua gari ambayo hizo ng'ombe zilikuwa zimewekwa na wakaenda nazo. So far hatujui hiyo kesi ilienda namna gani. Sasa tena hizo manyumba zimeibiwa, kuku zinaibiwa, duka zinaibiwa. Kwani sisi ni wanani na tunasema tuko na security? Si watoke security, sisi tukae hivyo bila security. Niko na hoteli yangu inaitwa Good Luck hapo Karati Center, hapo tu karibu na polisi. Niliimbiwa unga yenye imekandwa ya mandazi, nikaimbiwa sukari yenye haijakandwa, karai, mafuta, wakabeba masufuria, wakabeba mpaka maziwa yenye ilikuwa imebaki, wakakula kwanza chakula, wakabeba mpaka maziwa, wakakula chochote yenye ilikuwa imebaki huko na wakafunga na wakaenda. Na nikaenda kuripoti kwa police station. Wakanipea tu OB peke yake. Hata hawakukuja kuangalia chenye imeibiwa kwa kazini ama kufuatilia nini imetendeka huko kazini. Hakuna chenye walifanya. Nilijua kwenye tumetoa. Anaenda kunegotiate na nani. And that's what's trending at this hour. But do keep it Lookup TV as we'll be looking at some of the stories that are making headlines today in our Lookup Tarifa, which is at 6:30 p.m. and Lookup News at 8 p.m. So Ruto telling the cabinet secretaries who have been sworn in today that they serve the people or else. And remember, in line with that, there's the job that awaits the cabinet secretaries as well. And what are the expectations of Kenyans? We'll be having that conversation at 8 p.m. on Lookup News, just to look at what lies ahead for these different cabinet secretaries, as they have been given the powers and they had to start working immediately. Those are some of the stories that we'll be looking at in our subsequent bulletins right here, and do keep it Lookup TV. I am Nelima. I appreciate you for watching. Have yourself a pleasant afternoon. Born a man, the society bestows tough responsibilities upon you. Lazima uwe mtu wa bidii, ukija kuoa lazima uwe ni provider. If you're not able to provide, that's a challenge. It takes a toll on a man. It takes someone who is strong enough to face it.